swi lava so ni vula loko i ri muAfrika-Dzonga wa tsaka loko xiyimo xi te tano wa swi twisisa ku hayikho vafana va examini enhlekani mingisero mugala lona FM na ku hlanganisa ku ronga yingisela xitichi xi ri koho namuntlha ku ri ravunharhu siku ra 21 ra n'hweti leyi ya sunguti lembe ra 2024 hi tsutsumela le Groblersdal ku nga na muteko wa mahungu wa nhlangano vaxi wa Afrika-Dzonga Pimani Baloyi kambe sweswo hinkwaswo ha swi endla endzhaku ka 30 wa tisekende sweswo mingisero mugala lona FM 10 minute ntsena ku phela vura ya 12 mina ni khalanga pet mathevola ni n'wana risumatu wa jimo wa xitlanga wa xingiritano wa xicecana makunalo wa ndandadzi ya ku amukela ka nongonoko Afrika Wa Vulavula hi manga hi tinkarhi hi amukela muteki wa mahungu Pimani Baloyi hi twa ku swi fambe njhani le ka ku tengiwa ka komberiwa ka bail ka vahehliwa vambirhi lava va hehliwaka hi ku vavisa hi xikongomelo xo twisa ku vava mi ta tsundzuka ku ku ve na vakulukumba van'wana vambirhi va nga lumisa un'wana wa murindzi hi timbyana va tlhela va n'wi tlhava xo n'wi tlhava leswi nga tiveki ku a va n'wi tlhava va n'wi chela yini se Pimani Baloyi muteki wa mahungu wa nhlangano vaxi wa Afrika-Dzonga va kwele se Pimani nhlekani khalanga na kuxela vayingiseri a khensa swinene loko mi kha mi khomele na swi tiva ku mi le ku tsutsumeleni kun'wana mi nga yini ka xifaniso xa ku kahle namuntlha mi vone yini ku endleke yini ekhoto khalanga vaehleketeriwa vambirhi va ya mahlweni va endla xikombelo xa vona xa bail laha a handle tani ku fana na loko va endla xikombelo lexi ro sungula vhiki leri nga hundza ku tele swinene mara namuntlha nhlayo yi ye hansi nyana vhiki leri nga hundza a ku ri na mintlawa yimbirhi ya vanhu lava a va yime masayitini yo hambanahambana ntlawa wo sungula a ku ri vanhu va nhlonge yo basa lava vula leswaku a va lavi ku ri case leyi yi khomiwa tanihi case ya tipolitiki yi fanele yi langutisiwa tanihi vugevenga lebyi nga humelela ka un'wana na un'wana laha swi fanelaka va hehliwa va nyikiwa beyili loko swi nga faneli ku ya hi nawu va nga nyikiwi kambe ka sayiti lerin'wana a ku ri na vanhu lava nga le swikipa swa mavandla ya tipolitiki yo hambanahambana lava vulaka leswaku case leyi yelana na xihlawulambala va hehliwa fanele va nga nyikiwi beyili nawu wu fanele wu teka nawu wu fanele wu tikisa nyana loko u languta va hehliwa lava kambe namuntlha lava nhlonge ya basa a va kona ku nga hi le henhla va nhlonge wa ntima lava nge le ku yini mahlweni va kombisa leswaku lavambirhi va fanele va nga nyikiwi beyili so sweswiwa a khoto khalanga ha ku twa ti-affidavit ta vakomberi va beyili wo sungula loyi ku nga Stephen Crif wa 27 wa malembe i kombise ku yena a nga na nandzu loyi a nge le ku tengeni a nga na nandzu laha nga tshamaka n'wanandzu ka wona mara vhiki leri nga hundza loko mulavisisi wa nandzu a ka nyika vumbhoni u vule leswaku Crif u langutane na nandzu wa ku ringeta ku dlaya lowu nga yimisiwa nyana ekhoto hikuva ka ha yimeriwe xiviko xa leswaku ku nga va ku humelele tintsulu leti nga tirhisiwa eka nandzu luwa so mara namuntlha loko a endla xikombelo vule leswaku yena a nga na nandzu laha nga langutisana na wona naswona yena wa swi kota ku tisirhelela ku mulavisisi eka nandzu lexikulu xivangelo lexikulu lexi a nga xi nyika i ku lavambirhi loko vo ntshunxiwa va nga hlaseriwa ku nga va na mhangu leyi nga humelaka ehenhla ka vona kambe Crif eka affidavit ya yena a kombisa leswaku yena u leteriwile hi vuhlayisi muti wa yena wu hlayisekile wu na tikhamera wu na tindzwana leti ti tirhaka ku hlayisa so yena a nga voni ingaku i ta kota ku hlaseriwa u tiyimiserile ku vona leswaku u ta va a hlayisekile vusiku na nhlekani a vula i tshama a khome xibalesa vusiku na nhlekani khalanga so sweswiwa eka nkarhi wa sweswi gqweta ra lavambirhi ri le ku hleni ka affidavit yo suka ka tatana Groblersdal lava na vona va nga mohehliwa ka nandzu lowu mara leswi hi nga swi twa ka mulavisisi wa nandzu i ku lava va tshame va khomiwa eka nandzu wo dlaya nkarhi lowu nga hundza va gweviwa va tshama ekhotsweni so namuntlha hi sweswi hi tiyimisele ku twa leswaku va tshame nkarhi wo leha ku fika kwihi xigwevo xa vona ku xa tanihi kwihi swi ndlisekile ku va huma naswona hi rini va humile khalanga ni vone ku ri na vaholobye mi ze mi nga kuma nkarhi wa ku vulavula na vona loko mi vulavula na vona ve ri hikokwalaho ka yini va ri kwa vona ka ku tengiwa ka nandzu loyi hi ku minandzu yi koho ya humelela la tikweni kambe a hi va voni kambe namuntlha va koho tanihi vateki va mahungu xivutiso lexikulu lexi nga va vutisa namuntlha holobye Bekisele na holobye Rona Vulamula va fike hi nkarhi around ma 8 nampundzu laha va nga fikela etihofisini ta masipala wa xifundzantsongo xa Sekhukhune loko va suka kwalani va vuya va famba hi milenge i mpfhuka wo endla ingaku khilomitara kusuka eka masipala lowu ku fika ekhoto leyiwani laha va nga famba va ta ekhoto loko va vutisa tanihi vateki va mahungu mi tele yini namuntlha why case leyi why leti n'wanyana mi nga yi ka tona va ku vona va vutisa leswaku timhangu leti va tshoka va ti vona ta xihlawulambala lahawani a ti yi emahlweni leswaku maphorisa va tirha hi ku tiyisisa leswaku leswi a swi fanelanga swi ya mahlweni khoto na hi fanele teka xiboho lexi tiyisisaka leswaku swa herisiwa
ku va na timhangu ta ku hlawula mbala kasi na premier wala Limpopo tsona sini mathabata nabo va ta hi lo tshama kwala court ska va tshama na vona vula leswaku mfumo wa vona a wu nge pfumeli leswaku ndhawu ya Groblersdal yi ndliwa ndhawu leyi endzhaka lembe rin'wana na rin'wana ku nga na timhangu ta leswaku ku na ku hlawula mbala va lava ku tiyisisa leswaku sweswo swi nge yi mahlweni kambe khalanga va holobye swi tikomba nga va tiyimiseli ku tshama siku hinkwaro leyi i case leyi nkarhi lowu nga hundza yi nga tshama siku hinkwaro ku ba vo ma-fight ke ya mahlweni so na sweswi va tlhelerile court va tshamile hina hi ku kumbexani vo tela ku vona hina loko se va heta ku adiresa ntshungu va adiresa na vateki va mahungu va ta heta va famba kambe na sweswi va ha tshame hansi va ye mahlweni va yingisela leswaku nandzo ya mahlweni njhani khalanga se swa mina hi yingiseleleni ku ya mahlweni a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu ku dya ku engeta inkomo muteki wa mahungu wa nhlangano wa Afrika-Dzonga Mhlangaveza Baloyi lava va vulavulaka hi timhaka ta ku tengiwa ka nandzu wa va ehleketeleriwa lava vambirhi va hehliwaku hi milandzu ya ku milandzu ya ku vavisa hi xikongomelo kumbe xa ku ba hi xikongomelo xo twisa ku vavisa hi ndlela yeleyo leswi swi kombaka ku van'wani va hetelela va na ku chava ku kumbexani ku nga va ku ri timhaka ta ku lwa hi timhaka ta xihlawulambala kambe ke va holobye va tiyile la namuntlha u ri yini mhaka yeleyo yi vula yini eka wena hi ndlela yeleyo kasi yin'wana mhaka leyi nga ta vulavula hi yona namuntlha loko hi vulavula na va corruption watch i timhaka ta ku Afrika-Dzonga yi tlhelele ndzhaku loko swi ta ka timhaka ta matiko lama ya fambaku mahlweni hi ku kala vukungundwani vukungundwani bya hina bya ka byi nyanya eAfrika-Dzonga hi ndlela yeleyo mi ta tsundzuka ku a hi ri na tipointi ta 43 hi 2015 namuntlha hi na tipointi ta 41 leswi vulaka ku swi veka ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle loko hi fananisiwa na yan'wani matiko hi ndlela yeleyo u vona ongeti ku nga va ku ri yini ngopfu lowu tsundzuka ku loko ku nghena president Ramaphosa va volile timhaka ta ku va le ku ngheneni hi timhaka ta ku la ku lwisana na timhaka ta vukungundwana u vona ongeti tinhlayanhlaya leti ti vula yini ka nyimpi yaleyo ya ku lwa na timhaka ta vukungundwani ke na ku Afrika-Dzonga ka vula ha swi tiva ku loko vanhu va swilo swa vo swi ka swi famba kahle swa vukungundwani munhu a nge vuli ku vukungundwani i ta ku i na ti-connection kambe loko se swi nga fambi kahle hayi kuna corruption kuna vukungundwani a hi buleni swo mhaka leyi se hi ta bula na vona va corruption watch kasi ke hi ta tlhela hi bula na ABC Bioscope Makamu loko hi vuya mahungweni ya misava ya awara yan'we hi languta ka pfhumba leri va nga ri teka tanihi ndzawulo na masipala wa Polokwane ngopfungopfu ka timhaka ta ku vona leswaku vaaki va kuma tindhawu to tshama swi nga ri na mhaka ku va na mali muni kumbe a va na mali muni ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a ku rhamba na wena ku famba na hina ka 0860 002543 kumbe tirhisa mathevela dp@sabc.co.za at Afrika Munghana ex handle kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 0657443911 sweswo hinkwaswo ta vuya yisa mahlweni mina na wena kambe andaka loko hi kandziyela eka Mavonelo eka mina u ya fika eka matiriri yani Famana 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela la hi lexihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula 0860 nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya kuti ku wena un'wangura wehe wi khomete timhaka eka nhlekani lowu loko hi kha hi langutaka timhaka ta tiko hi ndlela leyo ku na vatirhi va nge le ku kombiseni ku vilela exibedhlele xa Themba hi le Mpumalanga leswiwani swi va kona hikokwalaho ka ku va vatirhi va kha va hehla leswaku miako na switirhisiwa swi le ku tirheni kahle loko va kha va vulavula na masingi va nihawu le Anhlazini kwele ka xibedhlele xiya namuntlha vateki va mahungu va nhlangano wa Afrika-Dzonga va kumbile leswaku va ri switirhisiwa switirhi ku fana na ti-lift mi kuma ku ti-ward ta vo ti le ka ti-floor ta le henhla ivi loko vanhu va fanele va yiseriwa swakudya lava vabyaku swo fane ku va ntirho loko fane ku rhwariwa ku hetelela ku langutiwa timhaka ta ku kumbexani munhu hundze emisaveni a ri le henhla u fane a rhwariwa yisiwa a moxari le hansi swin'wana swa leswi nge le ku va tikiseleni hi ndlela yaleyo se xivutiso ku ta va ku loko va za va fika ka xiyimo xexolexo munhu loyi a tirhaka swo ku vona ku miako yi nga hlakali yena yi maintainiwa kumbe yi hlayisiwa i kwihi a nga holi ke loko a hola i hola ku endle yini
ku na vanhu lava tirhaka kwala nako ndzawulo ya mitirho ya vaaki yo yi ri yini a Mpumalanga hi ku hiyo yi vonaka na ku tiyisisa ku miako yi hlayisekile ku na vanhu va tirhaka ka ndzawulo yaleyo ke va holaka loko n'hweti yi hela va hola ku va ndle yini loko xiyimo xi kha xi yime hi ndlela yaleyo swin'wana swa leswi kumbexani hi nga twa ku na wena ku angula ku yini khale ka president Thabo Mbeki na vose va angurile ka timhaka leti ti khumbaku khale ka president swi tikomba va nga tsakisiwi hi leswi khale ka president Zuma va nga swi endla ka vandla ra ANC hi ndlela yaleyo se va angurile se u ri yini wena hi timhaka ta n'wangulo walowo ke swirho swa ntsevu swa economic freedom fighters se swi ku ya hi xikombelo xa khoto lexi va ringeta ku kuma ku kumbexani va nga tikuma va ri xiphemu xa state of the nation address hambi ku ri budget vote swi tikomba swi nga olovi hikokwalaho ka ku va khoto yi bakanyela tlhelo xiboho lexiya leswi swi nga timhaka tin'wana leti va nge tanihi EFF ko va matshalatshala ya politiki ya ku ringeta ku lava ta vona ku va EFF va nga vi kona eka ntshamo wo hetelela wa term leyi wa president Cyril Ramaphosa hi ndlela yoleyo se loko ko ve a ku na leswi nga ta endliwa ku sukusela minduku n'hweti hinkwayo yaleyi sungulaka ya nyenyenyani va ta swirho leswa swa ntsevu swi yimisiwile ku ya ka huvo ya endla milawu leswi vulaka ku va nge koti ku va ko eka ntshamo wa ku pfulwa ka parliament kumbe ka mbulavulo wa president leswi tlhelaka swi vula ku va nge vi va ri kona eka ku andlariwa ka mpimanyeto hi holobye wa swa timali se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka swona na swoswoleswo kasi yin'wana mhaka leyi nga koho i timhaka leti ta ku xavisiwa ka nhundzu ya Sir Nelson Mandela a ku ri na ku langutela ka ku ta va na auction yi nga ta xavisa swin'wana swa tinyiko timbalo hambi ku ri pasi rinene ka vanhu lava nga tsakelaka ku xava nhundzu ya khale ka president kambe ke swi tikomba swi yimisiwile swi tlhontlhiwile mhaka yoleyo tin'wana ta timhaka leti kumbexani nga tsakela ku twa kun'we miangulamo ku yini eka nhlekani lowu loko eka Ebola hi languta ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM loko a vulavula hi timhaka ta ku amukeriwa ka vadyondzi a tiyunivhesiti ku vuye ku ya humelela timhaka to ni vuye ni ya kuma yin'wana email yo huma ka muyingiseri na yena a henhla swin'wana swa ku lomu tiyunivhesiti swivandla swa xavisiwa ku humesiwa ma 3,500 yena i tshahe VUT i Vaal University of Technology i tiva van'wana kwalaya kambe lexi ni vilerisaka i ku loko i va tivini i endle yini i lo ti ta vula ka xiyanimoya swi helela kwalano ke hikokwalaho ka yini nga swi mangali ku hi lava vanhu va nge le ku endleni ka leswi na leswiya hi ndlela yaleyo 0860002543 ni vona mani la okay un'wana rhumele email la i ri yena Bongani Bingza i ri yini i la ku angula ka timhaka ta vaholobye ku va va ri koho eka ntirho lowu mina ni vona i nga ri vaholobye va lava ti-vote ntsene but i Bongani Qivi kusuka Davidton akaya aku hi le ka Zita hi we ka Zita i tirhise mathebula DP @sabc.co.za ka swin'wana a nga kona a nga ni ta tshama ni karhi ni vula ku apartheid a Banana Republic yi nge heli vatirhi va le mapurasini va xanisiwa hi va meniere ku fika laha va dlayaku vonani case ya le Groblersdal ai areti kusuka ka Ndhambi i Walter kusuka eka Ndhambi u tirhise i Walter Mawila u tirhise mathebula DP @sabc.co.za hi ndlela yoyoleyo xana wena u ri yini ke a hi kuti hikwa nongonoko i Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM kuna vanhu lava koko titirolila na va rhwa mabokisi na yini laha ndzeni va famba va fake fleti na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma ku laha ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa wena loko u kuma i khome biya i ta tsutsumisiwa na attribute liya hinkwayo yi hlangane hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndilile aveneni va ni nghena la mahlweni
lona ngena la mahlweni ifamba ifikele maheteleleni lava tiva ku amxongo ifikele maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri nempeg ya yena a yi teriwe ku Baloyi nempeg ya yena a yi teriwe ku Baloyi eka mina ku a humesa plastic la ku hoxa diyetete kwala ni chela i famba hi ku na mantlha wa khomiwa a na ha ta na vula ndzi siya kwala vhene ya vona huma ni famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ku tin'wangula wena u angula u ku yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti nga ka tona ka ha ri na swin'wana hi nga na swo swiphiqonyana swa tinqingo la kambe ve le ku tirhaneni na swona lava va khumbekaku ka timhaka toleto kambe ku tumingisi ra mena u nga ringeta u nga heli mbilu hikuva van'wana loko hi va hlamula ra tsema hikokwalaho ka swiphiqophiqo sweswi hi nga ka so hi le ka stage 2 xa load shedding hi ndlela yaleyo se swi le ku kavanyeteni vukorhokeri hi ndlela yaleyo kambe ta va ya kha ya mahlweni hi ringeta ku vona ku hi nga yisa ku yini hi tlhelo ra timhaka ta hungu ra namuntlha ni tirhi hi ta bula na va corruption watch hi bula na vona laha hi langutaka timhaka letiya ta ku endla kumbe ku komba ku ka swi nga fambi swi tikomba swi nga fambi kahle loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na vukungundwani xana swi nga va swi vula yini swoswoleswo ke hi ndlela leyo se nga kayeli hi ta va kha hi bula na vona hi angula hi twa ku n'wangulo wa vona wu ri yini eka timhaka toleto i nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku kwalaho wena u nga va ku ri ko u angula u ku yini ni le ku languteni ka mathevula DP kumbe ni sungula hi X la ni twa ku X yo yi ri hi khome yini na we nga kandziyisa rito ka 065 barini 065 Ishmael Khoza i ri hey hayi impela a swi fanela ku hi sungula nongonoko hi ndlela yaleyo vatirheli vafana leswi mi nga va tshembi i tirhise X yaleyo hayi kho vatirheli vafana a mi nga va tshembi a mi nga va tshembi se swi vula ku se nkarhi wa ku mi ya mahlweni va seketela mi ya xava na swikipa swa vo un'wana ka eyi mara a swi lava ku va seketela mara hayi khona swikipa leswiya famba mi ya xava mani mi bomba mi seketela vafana mi gqivela va hlangana na Cabo Verde se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga hetelela ku hi vulavula hi swoho hi twa ku hi ya huma na yini ka xiyimo xoxolexo botpet a swi olovi ku herisa vugevenga loko na wena u tshame u ona kumbe u orha ndzilo naswona loko mo tsundzuka vete yini hi n'wana vona ka Zondo Commission se a hi munhu wo herisa vete yini hi n'wana wa vona ka Zondo Commission se a hi ku herisa a hi munhu wo herisa yaloye i munhu wo tatisa i Thami Malumbe a vulaka sweswo a ni tivi ku hi nga fika kwalano ke a ni tivi ku hi nga fika kwalano a ni tivi kwalano va ni hlamurile ve ri aka Zita hi hala i village yin'wana hala eAkhonhoku a xikarhi ke le Akhonhoku na Cotton Dale awara ya fukubele awara ya 12 a yeneni ka lava va corruption watch ta bula na vona hi twa ku kahle va ri hi fike njhani ka xiyimo lexiwani hi nga langutana xona tanihi Afrika-Dzonga ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na timhaka ta vukungundwani kambe ke hi swi endla sweswo loko hi twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini hi sweswo mixero Munghana Lonene FM hi lava ku bula na vona hi langutaka ka timhaka leti ta ku langutiwa kumbe leswi va swi vitanaka perception mavonelo hi timhaka ta vukungundwani hi ndlela yaleyo hi lava ku ta twa ku va ri yini lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona ya vito leri ni ta ri vhiya leri kambe i nkulukumba Mzwandile kusuka ka corruption watch hi ndlela yoleyo Mzwa, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Molo mhlekazi. Good morning, Prophet. How are you? I'm fine, thanks for asking me. How are you? I'm very well, thanks. And good afternoon to the listeners as well. Thank you very much for giving us time to speak to you this afternoon as Corruption Watch. Let's start from the beginning. What does the report say about the perception of corruption in the Republic? Yeah,
So this report comes at a very tough time for South Africa, and with the elections nearing very closely, and we have to observe everything as it comes. But what it shows us is that from 2012 until 2023, we have been sort of hovering between a score of 43, with 45 being the highest score that we've ever obtained. And now we find ourselves with the lowest scoring that we've ever had, which is 41 out of 100. Now, this takes into considerations the views and perceptions of very reputable organizations like the World Bank, like the Development Bank of Africa, and also people who are doing business in and around South Africa and the continent at large. So they take those views and those perceptions together. They then collate them, and then they score a country based on those perceptions. 0 meaning that the country is highly corrupt, and 100 meaning that there is no corruption in that particular country. But unfortunately, South Africa sits at number 72 out of 180 countries with a score of 41. So that is a very, very bad indicator. It shows that we are not moving any way up. Instead, we are declining in our fight against corruption. This is quite disturbing because South Africa has put in place some of the best pieces of legislation. You know, we have the public services regulation, which speaks to how civil servants should be behaving. It prohibits them from undertaking any other remunerative work which is not declared. It also prohibits public officials from conducting business with any other organ or state in their own capacity as individuals or even companies that they are directors of. It also limits them from accepting gifts from any your person in return for performing their duties. We also have the National Anti-Corruption Strategy that is underway, and as a result, there is a committee that has been set up. We also have the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act, which is the PRECA Act. We have all these pieces of legislation, and we also have what is supposed to be a robust criminal justice system with the SAPS leading it. Under it, we also would have the Hawks. We also have the NPA under it, as well as the SIU. But what we are finding is that there is no collaboration in how they seem to be working. In some instances, they are under-resourced. But what is also disturbing is that there are also allegations within these institutions as well. And all of these sort of bolsters quite bad for them because people will not trust them as much as they're supposed to. So there is a trust deficit within the criminal justice system. And this year's theme is around corruption and justice. So it's linking the two. We know that in a well-functioning justice system, you would find that there would be preconditions and catalysts to addressing corruption effectively. No, when you have a justice system that is weak or that is dysfunctional or that lags in being independent, it can't shield itself from external pressures, and it can also assist people who need access to the law. So those are the relationships that this report is trying to draw. I'm happy you made mention of the fact that we've got pieces of legislation, we've got entities and structures that seem to be dealing with corruption, but they are not winning. And perception is perception. What could be the heart of it all? Is it because people are not being arrested? Shall we say big fishes? Or what could be at the heart of this all? I mean, these perceptions are mainly driven by what people are hearing, what these specialists are hearing from the ground, but also it's in response to some of the questionnaires that they would have to respond to
issues around bribery. In some instances, they themselves might have experienced bribery in a country, whether there are diversions of public funds in that particular country, whether officials using their public office for private gain without facing consequences. The government's ability to curtail corruption in public sector is also some of the things that they would look at. Nepotistic appointments are some of the things that would tend to come up. But we know that we've had the Commission of Inquiry into State Capture, which laid bare the extent of corruption in our country. And some of the recommendations and findings were quite stern. I mean, you have in the report, it would implicate senior ranking officials of government, like the former Secretary General of the ANC, who was accused of receiving security installation at his 3 houses for no charge from Bosasa. And Zondo then recommended that Mantashe should be probed for corruption. We're not sure how far that is, but today we find that this minister, he is now the Minister of Mineral Resources. You have people who are now serving in other portfolios, like Zizi Godwa, like other people like Sebenzi Zwane and so forth. So those are the things that actually don't give much confidence and credence to the criminal justice system or its ability to fight corruption. Now, that is where you tend to find a link between corruption, between the fight for justice and fighting corruption. They tend to go hand in hand. So can we as well extend the link to the fact that as a country just recently, as recent as last year, if I'm not mistaken, we got grey listed? Yes, of course. Those are some of the things that would have direct impact, and not only in the perceptions, but also in the potential investment that would otherwise come to the country. It's worse because it means that it would be tougher for South Africa to go to the international finance market and source finances. But the crux of the matter is how is South Africa planning to sort of take itself out of that grey list, what measures are being put in place, and how quick is that turnaround? But also, how much do we then trust the government, treasury, and also the financial systems as a whole to change its previous behavior? Trust its end, Mzandile. Let me first take a 30-second commercial break, because I want us to conclude this conversation by looking at how do we move forward now? How will this kind of finding affect ordinary person on the street? But when we come back in this 30 seconds commercial break. Bala ngere kubulena bona mingisero mina enkulukumba Mzandile kusuka ka Corruption Watch. Heta buya isawa matlweni dakaris. Cheta ukahle awuyitivi imina due ini mina due yini pone high blood chukele loko mani va ri le marhambo milenge yo pfimba hey nkamu loko a vona n'weti se i nga hunguta ku khohlola loko hey swi ni pfunile kamareni mukhuhlwana ku ri yini se yi kumeka kwini mfo eka tifamasi hinkwato fona 072-738-8244 kumbe 076-716-3728 khume nyunga malembe hinkwawo vanhu va karhi va pfuneka hi imina due mfo u ni pfunile man imina due tshama u hanyile laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Swatsumingisero mkanano FM 12 minutes ntsena inga siba awara ya 13 nokana kwa Afrika wa vulavula ile kubuleni na nkulukumba Mzandile kusuka ka Corruption Watch tani hi campaign coordinator lava vengele kuvulavuleni va khava nyika xifaniso xa vulavisisi lebyi nga hetelela byi kuma leswaku timhaka ta vukungundwani timhaka ta ku va vanhu va ba mati ku va ba mati ku tingwenya ti tlela kumbe va ba tingwenya ku mati ma tlela swi tikomba swi tlakuke ngopfu Afrika-Dzonga hi le ku jikajikeni ka xikoro xa 41 43 45 kusukisela lembe ra 2012 ku fika laha hi nga kona ka lembe ra 2023 kambe ke se xivutiso ku ta va ku hi huma njhani ka xiyimo xa mixaka lowuwani ku fanele ku tiyisisiwa swiyenge va ku milawu yi ko ya ku tiyisisa ku vona leswaku ku risiwa na timhaka ta vukungundwani kambe ke xiphiqo i ku langutiwe ngopfu ka timhaka ta ku vukungundwani lebyi se byi fambe ngopfu leri ra ku byi hetelela byi veka xiyimo ku xitika. Mzwa, thank you very much for holding the line for us. My last question would be, are we
in a position as a country to get out of the quagmire? I'll tell you why. Even an ordinary person would tell you that if they want to do this, they need to pay someone so that he or she can assist. He can be assisted and stuff like that. The issue of bribery is rife in either in public or in private institutions. Now, are we in a position as a country, as a people, to can get out of this quagmire to better our score towards 100? So Prophet, you can say I'm overly optimistic, but I do believe that we can. I think if we can start by prosecuting people in higher positions of power, that could send a clear message to the ordinary man on the street and the low-ranking public officials that every action that is linked towards corruption comes with a negative consequence. We can then be able to then fight this corruption. But also, this report now gives us some of the recommendations which are geared towards strengthening justice and also being able to fight corruption. And one such recommendation is a strengthening of the independence of the justice system. Our judiciary needs to be beyond reproach. When you go to court, you must not be skeptic of whether or not or lack trust in the judicial officers that are there. So we need to be able to shield the justice system from interference. And also another thing is that we need to promote merit-based rather than political appointment, particularly in the judiciary, because that means in some instances, that can be seen in some instances as people associated with a certain political party, and their decisions can then be misinterpreted in certain instances or not be taken to heart. But it's also very important for us to introduce integrity and also monitoring mechanisms. I think particularly in our justice system and also in our government generally, it is very important to have officials who would work with integrity. But we also have to improve access to justice. I mean, it's very hard for a guy from Alex to access justice, as much as it is hard for a person in Limpopo to access justice. If you can't access justice, it makes it hard for you to exercise your civil liberties. But also to make justice more transparent. Transparency can help, of course, shed light on the functioning of the justice system and make it more accountable. And if you can have access to various judgments and how they came into being, it makes it much easier. And it's very important that there should be promotion of cooperation within the justice system and the overall criminal justice system, because that is one of the issues that we seem to be finding. There is no clear coordination or coordinated work that would assist us. I'm happy you made mention of shielding the justice system. How do we go about doing that, though? So, one is to promote merit-based rather than political appointments and ensure that the system has qualified personnel and is properly resourced. I mean, for instance, you have a very important organization like the NPA, for example, which by and large is not sufficiently resourced. It can't hire the top of the top prosecutors and investigators. So already you have that challenge. The Directorate of Priority Crimes can't attract the best investigators. So you also have that challenge. You need to make these institutions appealing, particularly to the prosecutors who are highly skilled and individuals who are highly skilled, particularly those who would want to look at them as a possible employer of note. I know it's a tough one, but I sure hope we will win, Mzwa, because I'm looking at a situation when I know Mzwa and I give him 50 rand, he opens the gate for me. I'm saying I'm connected, and when I try to give or Mzwa request 50 rand and I don't have, I say no, Mzwa is corrupt. It's a tough situation. But anyway,
Thank you very much. I tried to not to go to your surname because I knew I will You'll butcher butcher it. it. Yeah, I'll butcher it. But No, it's Banjat. It's Banjat. It's a Xhosa surname. Oh. Not D. Banjat. Yes. all right. Anyway, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you very much. All right. So mingisa romgara lona FM ba ibulana bona enkulukumba Mzandile Banjatwa kusuka ka Corruption Watch baka ba inika xifaniso xa ila swilo swi famba ka hako hi timhaka ta xiviko lexi xi nga huma hi ta huma hi va ka hina ka timhaka ta vukungundwani hi ku kumbe sweswi swa ku ba ngwenya swa ku ba swa ku bangu mati tingwenya ti tlela hi ta huma ayi ku tumikiselo men 0860002543 kun'wana swi ve swi tiveka va ku i nge teki license i ri hava 1500 hambi wa swi kota ku chayela hamba wu swi kota swa muxaka wolowo kambe swin'wana swo vangiwa swin'wana swo vangiwa hi ku loko mi ndlaku ku va na ntshikelelo swi hetelela swi ndla sweswo swa ku va nga ha koti ku vanhu va hetelela va va na ku lava ku kumbexani va nga hetelela va pfuniwa hi tindlela tetiya ta vukungundwani ta ku ba mati tingwenya ti tlela masiva sweswi swivandla swa ku va vadyondzi va ya dyondza swintsongo loko swi pimanisiwa ka vana lava pasaka se ku create-iwe kumbe ku hetelela ku va na xiyimo xi xa ku vanhu va vona ku laha ongeti ku nga hetelela ku va na ndlela ya kahle ya ku munhu a nga kota ku vuyeriwa masiva antiho n'wemerini 0860002543 nongoloko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela kusuka leni studio 13 ku tisela nongona ku humelerisiwaku hi Ncindani Eric Mabasa 0860002543 kumbe mi tirhisa mathevela dp@sabc.co.za n'wana mingiseri loyi nhleka ahe papa menjani hi pfukile njhani pfukela khetsa loko mi bela riqingho mi rini n'we hayi no mina ni vona nga ku mhaka vukungundwani yi ta tika ku yi hela mani la tikweni ra hina la South Africa leswi ni swi vonisaka xiswona hi mhaka ku ri yes munhu un'wana na un'wanyana swi fana na loko munhu a fene vanhu lava endlaka vukungundwani i vanhu lava mi kuma ku se va na nkarhi wo tala ka organization yo karhi naswona va na malembe yo tala va ri kwala ndhawu yaliya munhu un'wana na un'wana loyi a sungulaka ku nga ku ri ku thoriwa u ta kahle loko a ha lava ku swilo swa swi famba kahle u ta kahle mara nkarhi loko se u fambini ku sungula vukungundwani a ni swi tivi mara swi nga ka swi vangiwa hi yini mara a ni voni ku nga ku swi ta gina swi va swi herile van'wani ve ri loko a ko khomiwa vanhu va khomiwa swa mampela lava va kumekaka ka vukungundwani a swi ta pfuna swa fana hambiloko ri ku va khomiwa loko va fika jele va tlhela va yisiwa swikolweni tiyunivhesiti va dyondzisiwa xikolo va endlisiwa swilo swa kahle va dya kahle munhu yimanondala laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula a ni nga vuli ku mi tlhelela ka ku jela kumbe ka ku vondokela lava dyondzaka va ri khotsweni a no hlaya ku pima loko va khomiwa a swi nga ndli ku van'wani va chava ke va nge chavi ku ta chava vana mi kuma ku va khomiwa mara a va na swa vona a ni ku khomiwa ku va ku viti ku khomiwa mara after 2 days 3 days munhu wa huma hi liya se ina bail i tlhelela ku kwalaha xibandleni xexi ya nkarhi wun'wanyana swa dependa ku swi va ku va ku ri corruption ya njhani swi endleka mi kuma ku i here state a ku va na loyi a nga na proof ya swona ku ri swi endlekile hi ndlela yaleyo mara loko ku ri ku swona a ku ri ku vanhu va fe va khomiwa ya vanhu loko ku ri ku a va fe va khomiwa hi ndlela yaleyo even though loko ku ri ku munhu a nga khomiwi a hlongoriwa ka biniwa ku ri u nge he pfuki u tirheni na maybe a swi ta kota ku swi vonakala ku hey ya ta vuya ndhawu leyiwa na mi tweli bote a ni ri na amukelani fostela merve inkomo la amerve yala un'wana mingiseri hi loyi nhleka hayi minjhani buti wa mina hi pfukeni n'wina minjhani hayi pfukile a khensa hayi vukungundwani kumbe ku ba mati tingwenya ti etlela ka nkarhi wa sweswi a hi rivaleni nyana hi swona ku swi nga hela kumbe loko ku tshika ku cince mfumo hikokwalaho ka yini nkarhi wa sweswi hi fanele hi swi rivala ka nkarhi wa sweswi nga xikumbeni xa simple
ku vuliwa ni $, xo sungula $, a pfumelela ku tshama na tona ti hlawuyele henhla yi tshama xipacini xa n'wina loko mi kona na to xikhwameni va ta mi khoma mara president va yiveriwile mantisa mlaya ni ya kwini leswo swi kusukela ku henhla swi vuya hala hansi ku na swin'wanyani ku na ku bonga nga tshama nghena kwala moyeni a vulavula hi swin'wana ku maphorisa ma hakela van'wana va hakeriwa hi un'wana wa ka vona swo taniya i swin'wanyana leswi swi kombisaka kahle handla ko kanakana ku ri a swi nge zangi swi herile na loko hambi vona vumbhoni byo fika kwini byo byi epile lexi nga xi tumbisaka na vayingiseri ka nkarhi wa sweswiwani laha tikweni ra hina leswi ni nga bolisa swona loko u byi teka byi yisa maphoriseni swi nga endleka loko ri xa dyambu hi pfuka hi nga ri na wena ku ri ti-witness ta dlawa laha tikweni swinene a wu nge hlayiseki loko u endli sweswo and hambiloko case yo va kona yi nghenile yi ri kona police station yi famba ya ka mchuchisi swi endla ku munhu a phiyara siku rin'we ntsena a khoto ra vumbirhi a nga ha vuyeli va ku dokete yi nyamalarile yi nga nyamalala njhani dokete se hi kwihi u nga ta tumbela kona kwala tikweni reriwani hambi yo khoma vumbhoni bya njhani futhi lexi ni vavaka phela loko mu vula timhaka ta ku layisensa ni ri na swi ni endlekile ni fambe ni nga nghena ro sungula ni ya phesi ni yisa a ni a ni famba hi traka ya vona khampani yaliya a hi dyondza a ni hela ka yona a ni tlhela ni byeka wa swi tiku yini u swi kota kahle ku drive ku tiva swilo hinkwaswo mara a wu nge pasi ende vhele a ni pasanga i va byeka ku laveka 1,500 ni yi humesile ku siku ni nga yi humese ku ni tlhelela ra vumbirhi a ni testiwa no testiwa no byela ku famba a hi jiki hi tlhela se wu hetile ni yi kuma lahla swo tala ni endlangi swo observe sweswo swo tani swi loko i ku mira blind spot va ka miyela va ku miyela wa hi rasela wena a wu swi lava ku kuma license driver hi famba hi ku a ni mali already a va yi kumini and leswi va endlisaka xiswona leswaku mo mi va fika mi n'wi nyika mi endla mi teka vumbhoni a ku fika ku loyi ni famba na titiraka leti a va ti tiva lowa wa instruct u fanele a vula ku ri u fika a tshika xiphephani xin'wanyana a xi tshika kwala tirakeni a ni va rhanga va yi veka laha va yi cheka ku yi lunghelini na vona wa swi tiva ku fanele a endla yini loko a na i chain vo disana ku ya driving school na license department va va kha va tirha swin'we vanhu lavani hinkwavo se a ku na ndlela yin'wana mi nga ta yena mi nga ta yi solve ku ri mi ta yenana va ku i chain ya hina ya corruption ka nkarhi wa sweswiwani na vona vula ku a hi rivaleni kumbe ku cinca mfumo i va ta hi matirhelo man'wanyana ni byele loko va ku cince mfumo u nga ta na yini so wu fika wu sungula ku ndla yini van'wana vanhu vo fana va cincana loko va ka tolovela ku tirha kahle ko mo vona loko mo fika mi susa a hi nge ni susa munhu la a khoma police station yaleyo na van'wanyana va roteta un'wana a kumeka ri hala one after 2 months u ya hala one a nga vi na access na information ya ndhawu yaleyo swi nga va possible mara loko u kumeka mi khomile police station yaleyo kumbe area yaleyo nkarhi wun'wanyana loko ku humelela vugevenga kumbe va ku kumpela ku va kuma drug deal ma swi va endla hi va ta nyika xikombiso loko va fika va pfaleriwa va fika va pfaleriwa ndlela va fika va teka khona a fonela loyi a nga khoma police station yo karhi va n'wi byela ivi kholo yi ta nghena ka maphorisa lama nga kwala ku hey sukani kwalano n'wi va henda va famba vanhu valava ende maphorisa hayiko va swi tivi maphorisa va le tirhweni leswi va swi lava ku tirha hi ku hiteka mara a va nge swi koti hi ku corruption leyi le henhla ka vona a va na matimba henhla ka swona swi le fani sweswi ka nkarhi wa sweswi inkomu nemetweni botome 0860002543 we u ri yini un'wana hi loyi i nhlekani hayi minjhani buthet papa hi pfukeni n'wina minjhani pfukeni a khensa me mavonelo ya me lexi endlaku ku ri vukungundzwana byi nga heli la tikweni ni vona i mhaka vurhangeri bya tipolotiki lebyi byi talelaka etlhelo rin'we ni kuma ku ri eka nhlangano kumbe eka vukorhokeri bya government i mhaka ku ri hi wela eka nhlangano wun'we wa tipolotiki a hi koti ku ripotana kumbe eku khalimana ku ri heyi leswi a swi kahle swi onhela etiko so loko minhlangano a yo ringana epalamende a swi nga ta olova ku ri ku endliwa evukungundzwana ene xin'wana laha tikweni loko a ho kota ku ri vaakatiko va ripotana loko ku endliwa vukungundzwana a swi ta hunguta hi ku loko ni fambe patweni na hatlani ni rhoba kumbe ni bribe traffic cop mi kuma ku ri na mehe ni le ku ngeteleni mara hi tlhelo hi nga ha ri ni rila ni ku mfumo wu corrupt so swi vula ku ri etiko hi roxe loko a ho yima hi milenge hi vulavule rito rin'we ku ri a yi hele mhaka vukungundzwana a swi ta pfuna
so tipolotiki na tolo ka to ringana ematimbeni nemetweni swi ta hela nemetweni papa nikeze inkomi so ni sale timinete timbirhi ni nga ha wu kuma un'wana mingiseri ka 0860002543 hi twa ku ye u angula ku yini hi ndlela yaleyo hi kota ku ya mahlweni ka mhaka yaleyo hi twa n'wangulo wa n'we eka nakonako Afrika wa Vulavula handle ka sweswo mingiseri wa mehe a hi koti ku angula ku yini kwalonga kona 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi nhlekani byi nga hela ntsena loko ku cinciwe milawu nawu wihi xikombiso xikombiso hi lexi a hi languteni kwala Giyani la ku vulavula hi le Giyani loko mi suka laha marobotini lama ya kusuka le ka la Duma mi kondza hala tlhelo ra le Giyani loko mi fika hala xibedhlele xa Khensani before mi fika ku na timbhovombhovo leti nga boxiwa leswaku ku tshama swigevenga le ndzeni ka ka xibedhlele lexa khale lexiya un'wana na un'wanyana i ndlulu kwalaya na maphorisa na hinkwaswo va ndlulu kwalaya va ka masipala va kwalaya timbhovombhovo leti nga boxiwa laha ku nghena swigevenga swi ya tshama kwale va yimele ku fanele ku fa vanhu hi kona kambe loko mi sungula loko cinciwa milawu a ni kumbexana mi lava ku vula sweswo mo va ku hi byerini ku na xiphiqo xin'wana lexi hi nga xi landzelaka ku ya mahlweni kambe nawu lowu wu fanele ku cinciwa hi wihi hi lowu wa ku maphorisa ya fanele ya khoma loko ya vona swilo swi onhekile vona va fanele ku ripota munhu ku ripota mani okay i mani loyi a fanele ku ya police station a mangala ku ri no ku boxeteriwe dirata ku tshama swigevenga laya hi vona va ndlulu kwalaya 24 hours mara a va na mhaka na swona swigevenga leswi tshamaka kwele miakweni ya xibedhlele xa khale a ni nge vuli because ku nge boxi munhu wa normali dirata liya a nghena hi layala swi loko a ngheni le gedeni va tshama va languta kwalaya ndzeni ku tshama va mani na nemetweni hi swona masi 0860002543 swiphiqo swiphiqo swa yena swi tele man swiphiqo swa yena swi tele kambe ke imani ya mahungu ya misava ya awara ya n'we ivi loko se hi vuya ni bula na MECRB makamu hi bula na vona laha hi bula hi langutaka timhaka ta ntirho lowu nge va lava ku endla wa timhaka ta matshamelo ya vanhu ku na vanhu vo tala va nge le ku hluphekeni ngopfungopfu ko fana na kwala dorobeni ra Polokwane laha mi kuma ku a va ringanele ku kuma mpfuneto wa swa timali kusuka bangi ku va ta kota ku kuma bond kasi va tlhela va nga ringaneli ku kuma mpfuneto wa ku kuma yindlu liya ya RDP vengi ya RDP van'wani vanhu hi ndlela yoleyo sweswo swo hinkwaswo mikisero mugana na FM loko vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we kambe sweswi a hi tweni ku mahungu lamo tanihi sweswi va nga hi tshembisa mani nkosi na Chauke va hetisela wona hi kota ku va hi ya emahlweni hi ndlela yoleyo leyi ku nga na mani nkosi na Chauke ndlela yin'we leyi hi tirhisaka hi leyi Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM ku na vanhu lava koko titiroli lana va rhwa mabokisi na yini laha ndzeni va famba va fake fletini na risiku va ri wa khopa va n'wi kuma ku laha ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa wena loko u kuma i khome biya i ta tsutsumisiwa na atrevili liya hinkwayo yi hlangane hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndlile aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika le maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fika le maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri name tag ya yena a yi tirhiwe ku baloyi name tag ya yena a yi tirhiwe ku baloyi eka mina ku a humesa plastic la ku hoxa tibiya tete kwala ni chela i famba hi ku na mancha wa khomiwa a na ha ta na vula ni fika kwala avenue ya vona huma ni famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika Wa Vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi yingiseri leyi a nge ku swivandla swa xavisiwa a Vaal a nga va vulavula ntiyiso Bucket pfuka ni apulaya yi ka yi nga pfumeli yi ku layini a yi tirhi layini ya vona a yi tirhi ya ti-application yi te yi ta pfula hi Monday wa mutshano wa vhiki leri nga hela ku ri ku yi pfulaka se va kombisa ku va amukele xikombelo na sweswi n'wana a nge se hlamuriwa Bucket
angesethamulwa se anu kulokuru ku bateka 33,000 rand teto aba ejele ku tumisiwa kwina ina humesa vana va hina va ya xikolweni kun'wana a tshama kaya a pase kahle ka humesiwa ti-bribe swa vava botpet swa vava na khetha botpet Eunice kwala Brits mo nhlamula ka liya ya vele Mpumalanga ku va va ri ku terekeni kahle hinkwako swibedhlele swa mfumo a swi le ka condition ya kahle no ka ni nga swi tivi ku vanhu lava tirhaka ku famba kha va inspector ti-building letiya loko va nghena ka swibedhlele swo njhe va Malamulele va Xiritsini va Khensani report ya vona yi va yi ri njhani because swi tikomba ngaku a swi maintainiwi ene normally loko report liya yi huma loko va heta ku inspect tibloko tin'wana to fa ti biwa like literally ti biwa ti sungurisiwa kahle mako a ku na la ti qualify kona vo njhe le ka Malamulele ko xota siku na nkarhi sweswi va nga swi vekela le henhla va ngo ti-ceiling va kuma swiwini swi dlayele vavabyi lava vavabyi va nga ha dlayiwi mavabyi mara va dlawa hi swilo leswi mfumo ngo tsandzeka ku lava ku swi lunghisa mi kuma loko nghena swibedhlele swa kona mani no flasha ku ri ni tivutisa ngopfu loko ri kini a ku flash a xibedhlele ku va kha ku endleka yini vavabyi loko va fanekele va ti pfuna na Butpeti mendo va na xifilele la Afrika wa vulavula ya mutu wa vulavula hikanene meni na xivilelo xa ku Limpopo swilo swa humelela swa ku tala loko ngi va masipala va vutisiwa loko ngi vatirhi va vitaniwa va ta vulavula kokwala ka munghana lonene xana Mpumalanga yo kene corruption phela la yi nga tala ku a ni sina tshama ni tona siku na rin'we va kuma MEC va ta n'wi vutisa ku fana na xikontiri xa Velvedie xi nga heli ku ngoza ku hela 5 years hayi leswi swa vavisa leswi Mpumalanga corruption yi tele ngopfu loko va yi langutisa na yona ehlekani sivarapeti pfukile minjhani no man imani khoma ya va hisava ku lumisa munhu hi tindzwana va tlhela va n'wi tlhava nayiti I mean no swi va ri loko hi langutisini xa i xihlawuhlawu cause va hisa lava ti-case to tala a va endli valungu va ka vona va endla vanhu va ntima so swi obvious ku ri xihlawuhlawu xa ha ri kona ku ya hi nghohe swa ha ri kona swi va ri ma ni twisisa so a ni ta ku nawu a wu tirhi hi laha wu kota ku hi kona va gweva va hisa lava ya cause leswi va swi endlaku is total wrong ma swi twisisa inkomu swi va ri va mina Braspepa loyi ka khakhala ni ri joneni ri tange swi va ra tirhana ni re hi sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM hi le ku ringeteni ka ku va hi kota ku yisa mahlweni nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku na xin'wana xi nga xinchinana la xi nga xi ndlaku ku ntwala la hansi ni mi ntwala kule ntwala hansi a ni kha ni vulavula na valava va tirhaku na swona ku va ta kota ku hi pfuna ku ntwala kahle mara na mina ni ta pfa ni ringeta ku vona ku ni nge koti ku ni ku rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hi sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM sweswo antswa ne ya sweswo antswa hi sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula eka nhlekani lowu se hi nghena ka xiphemu xin'wana xa nongonoko lexi xi nga xiphemu lexi xi nga lo xaviwa hi ndlela yoleyo lava hi lava ku bula na vona lava hi lava ku bula na vona a va le ku kumekeni kambe ke Sesi Maria va kona Sesi Maria va kona la imani hi twa vona ku va ri timhaka tingani hi ku lava a hi fanele hi bula na vona a va se fika hi ndlela yoleyo i 15 timina ti kupela wara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula xiphemu lexi nongonoko xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va Mhlangaveza Family Assurance Sesi Maria nhlekani mhaxi me pfukeli hi pfukile minjhani hi pfukile mana khensa swinene loko mi kote ku va mi ta bula na hina namuntlha hi lava ku ta twa ku tanihi va Mhlangaveza mi hi khomeleni ku na vanhu lava mi va korhokelaku loko a nga se fika sungulani mi hi byela n'we tanihi va Mhlangaveza i lembe ra 2024 mi ri mina yini hina hi ri va Mhlangaveza hi ri enhlikani nakambe muhaxi wa hina enhlikani ni le ka vayingiseri va hina hinkwako lomba hi yingiselaka va ri koho hina hi ri va Mhlangaveza hi va amukela vanhu va hina ti-customer ta hina
na lava va ha tsakelaka ku hi joyina va amukela ka lembe rintshwa ra 2024 Mhlangaveza ka ha ri yona yaliya ya ku duma hi homu yo nona muhaxi na butsa leri hi va khomisaka rona. kumbexani mi nga hlamusela ka tipholisi leti mi nyikaku vukorhokeri lebyi mi nyikaku hi ku lava a ni fanele ni bula na vona va ha ri ku hlweleni la. Hina hi ri va Mhlangaveza ka ha ri hina hi ri hexe etikweni ra hina ya ha kotaka ku nyika vanhu va hina kumbe tikhasimende ta hina xifuwo muhaxi hi vulavula hi xixevo xa ku ya xevisa vanhu lava nga ta ku ta hi khoma xikatla loko hi weriwe hi papa ra ntima. Hina hi ri va Mhlangaveza hi ri hina homu yi helerile na timhondzo ta yona na tiloko muhaxi. Homu ya hina a yi fambi yoxe hi famba na yona hi fumbarerise butsa ra kwalomu ka vo 5,000 rand kumbe ku tlula. Hi ya va nyika na xibye xa xiyimo xa le henhla a ni vulavuli hi ndyelo laha muhaxi loko ni vulavula hi xibye ni vulavula hi casket. Hi va nyika casket ya xiyimo xa le henhla ya ku ya veka varhandziwa va hina etindlwini ta vona to hetelela. Hina hi ri va Mhlangaveza hi ri maxaka ya hina hinkwako lomu nga kona mi nga durheliwi hi nkosi. Mhlangaveza a ri kona kusuhi na n'wina. Mi nga khomi ti-meeting ta ku pfumala makumu. Ho tsakela ntsena mi hlangana mi ku hi ya veka rini mi nghena tiofisi ta hina mi hi nyika siku. Ni khomeleni tani ni nghenisa Zitha la ni twa ku mi va korhokele njhani ku leswi mi swi vulaka swi na ntiyiso ke. Zitha enhlekani njhani muhaxi? Va ku va tsala ku mexaka Zitha ku twala rito ra xisati a swi na mhaka. Sesi wa mina a khensa swinene n'wina miri mi la ku hi byela hi laha va Mhlangaveza va nga mi korhokela ha kona. A hi sunguleni kwalani mi korhokeriwe njhani n'wehe hi vukorhokeri bya kusuka ka Mhlangaveza? Va hi korhokele hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ngopfu hi kota ku veka murhandziwa wa hina hi ndlela ya kahle. Va hi nyikini homu va hi nyikini casket ya xiyimo xa le henhla va tlhela va bazela hi ku va kona vona lot va hi khensa vukorhokeri bya vona swinene. Leraku hinkwabyo vukorhokeri byebyo ku ya hi leswi mi nga byi vonisa xiswona mi nga swi kota ku byela wun'wana ku hi wehe vukorhokeri bya kahle byi kumeka ka Mhlangaveza Family Assurance? Hayi a ni tipfinyingi muhaxi. Vukorhokeri bya kahle bya kumeka ka Mhlangaveza a va hi va titsarisela varhandziwa wa vona va ta kuma ku va na kurhula ka le moyeni na ntsako na loko ri ka swi tsakisi mara ku va hi endla ntirho walowo hetelela hi ku xixima na rirhandzu ku va kahle ka loyi u rhandzaka swi swa nkoka ngopfu. Sesi wa mina khensile swinene a mi ririsa na hina hi ri tiyani ka ku lahlekeriwa ka n'wina kambe a mi khensisa ku va mi kote ku kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla kusuka ka va ka Mhlangaveza. Siku ra n'wina ri vele rinene. A khensa sesi wa mina. Sesi Maria mi va twile va kha va kombisa ku hayi impela leswi mi swi vulaka i ntiyiso ku n'wehe mi korhokela hi xiyimo xa le henhla. Se loko munhu a tsakela ku va membara ya n'wina ke a nga mi kombisa ku yini na koho timhaka ta mahakelelo ti fambisa ku yini? Muhaxi hina hi kumeka hinkwako ka swifundza swa hina swi ri 9 laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Hi ndlela ya ku olova ya ku hi bela tinqingho eka tinambara ta hina leti landzelaka 084 241 7612 084 241 7612. Kasi a va tirhisi na leyi nambara muhaxi 081 467 5374 081 467 5374. Na vatwa muhaxi va karhi va vulavula vayingiseri va hina va ku ha titwa tinambara amoyeni hi ya hakerisa ku yini. Hina va Mhlangaveza hi tirhisa leswi hi swi vulaka debit order muhaxi. Mi nga hi nyika akhawunti ya n'wina hi ku twanana na n'wina na hi siku leri mi tsakelaka ku hi nghena ka akhawunti ya n'wina hi teka mali hi ta ya teka mali leyi hi nga twanana yona. Vakokwani lahaya va vulavula ku a ni na akhawunti n'wana ngo mara ni lava ku va membara ya Mhlangaveza. Hina hi ri va Mhlangaveza hi ri vakokwani loko va joyina aka hina leswi hi swi vulaka ti-pay at number ku nga nambara yin'wanyana muhaxi yi fana na nambara ya pasi yi yimela n'wina mi ri n'wexe.
ya va nyika tinambara ta hina leti immediately va heta ku hi joyina hi va filela form hi va nyika tinambara leti hi nambara leyi va nghena aka vhengele rin'wana na rin'wana rikulukumba ra tiko ra hina va nga nghena ka vuphephi va nga nghena ka vuboxa nkarhi wu nga pfumeleli Sis Maria a hetiseleni Sis Maria ni makumenharhu wa tisecond mi hetisela makwini n'we ni hetisela ni ku vanhu va ka hina va nga fambeli kule na hina hi ri va Mhlangaveza yi kula hikwalaho ka vona hinkwako lomu va yingisele va ri kona hi ri khani mamba a va ti hi xitalo a va hi foneli hi xitalo hi ta va tshinelela ku ya va pfuna Sis Maria khenseli swinene hi khenseli nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta hlayiseka vuthethe na vayingiseri enkomo hi valava hi bula na vona i Sesi Maria kusuka aka Mhlangaveza Family Assurance va gimeta xiphemu xexolexo a xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi vo valava Mhlangaveza Family Assurance. Bravo, bravissimo, let's go celebrate. Bafana, bravo, bravissimo, we all celebrate. Lani lexihlobyeni xa vuxokoxoko leti anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula. 25 timinete ntsena ku bila awara ya 13 xiphemu lexi xa nongonoko xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va R Funerals hi yo mhaka hi kha hi amukela buti Danki Maluleke laha hi lavaka ku va hi bula na vona budanki nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. aye butpet na vayingiseri va hina lava hi va rhandzaka swinene va xitichi xa Munghana Lonene. A hi sunguleni laha budanki ka ku mi nga hi hlamusela ku hambana ka R Funerals na ti-society letin'wana ti nga kona na ku R Funerals yi nyika vukorhokeri bya njhani? Butpet mo ni vula leswaku R Funerals ku na ku hambana swinene i khampani yintshwa leyi fambaka na swilo swintshwa yi fambaka na ti-technology. Ku hambana ka hina Butpet i ku R Funerals hina hi nyika vukorhokeri byo fana na society hi ndlela leya ku matirhelo leya society 180 n'hweti munhu i tsarisa vanhu va ze va henda 10 hi nga langutisi malembe. Kasi ku hambana loko hi vulavulaka hi koho hina hi na tona tipolisi Butpet loko hi tsarisa vanhu hi karhi hi va hi kha hi nga langutisa malembe aka vo vanhu valava kambe hambi munhu a ri na vanhu lava nga na malembe lamakulukumba wa kota ku va tsarisa xikombiso hi na yona leya 250 n'hweti leyi ya ku loko munhu a joyinini yi tlhela yi kota ku n'wi nyika mali ya ku ringana 10,000 rand a tsarisi vanhu lava 10 hi vulavulaka hi vona Butpet. So ku hambana ka hina i ku a ho va khampani ntsena ya ku va yi ri na society kumbe leswi swi nga tolovelekaka hi mudende hi tlhela hi ri na toho ta va 250 350 ta ku mi lahlela ti mi nyikana va 15,000. A hi ngo se munhu joyinini kumbe swa policy a ta ka n'we ku hakerisiwa xinjhani nako lomu tiofisini ta n'we hi nga kota ku vona hambi ku ri ti-casket leti mi vulavulaka hi tona? Butpet yes mo ni vula leswaku ri lomu a tiofisini ta hina tona aka ti-showroom sweswi ni vulaka swona leswaku vanhu va nga tshuki loko se va loveriweni va khoma lava tshika ku la ku ngeteliwa timali ta ti-casket hina va swi kota ku joyina ti-plan ta hina va ze va ti langela dome casket leyi va lavaka ku famba hi yona mahakelelo Butpet R Funerals yi olovise swinene tanihileswi mi nga vula leswaku hi famba na minkarhi hina swilo swa hina swi olove ngopfu ma kota ku hakela online loko mi nghena ka website ya hina na lomu mavhengeleni va kota ku hakela Shoprite Pick n Pay Boxer va nga kota ku ti hakelela R Funerals policy ya vona hi n'hweti na n'hweti na mali ha swi kota ku yi debita Butpet hi ndlela yona yaleyo na loko ku ri va tsandzeka va nga ta lomu tiofisini ta hina ti-speed point va nga kota ku fika va swapa ti-premium ta vona hi ndlela yaleyo. Se loko munhu a wele hi khombo mi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku hoxa mali leswaku a ta kota ku va a xava swo fana na tihomu na swakudya? Butpet tanihileswi R Funerals hina loko munhu a humelele hi khombo hi kota ku hi tlhela n'wi pfuna ku endla documentation kumbe maphepha lama a kota ku tlhela a ya claima ku nga ha ri ka R ntsena se hi teka ntsena 48 hours swo vula ku i masiku mambirhi ntsena hi va se hi n'wi nyike mali ya yena loko ku ri ku 15,000 hi n'wi nyika 15,000 ya yena a ya ti chuzela homu ya yena Butpet ku yi none ku fika kwini ivi a xava ku ya hi leswi a nga langutela ntshungu hi ndlela yona yaleyo hina hi n'wi nyika 15,000 a ya ti chuzela homu ya yena hi ndlela yaleyo. A hi languteni ka mhaka leya nkoka leyi loko kha hi hetsela budanki loko munhu a lava ku joyina kumbe ku swapa swibukwana ku a hetelela a ta ka R Funerals mi kumeka xinjhani? Loko va hi lava Butpet office ta hina ka Bungeni ka njhakanjhaka hi kona ka Malamulele ala Brett a Giyani kwala tlhelo ka khale ka FNB building
a tshembisa hikwalaho tlhelo ka xibedhlele xa view ofisi ya hina yi kulukumba yi kwalaya a Soweto hikwalaho tlhelo ka Morocco va nga tihlanganisa na hina Bootpet aka tinomboro leti a va hi WhatsApp kumbe va hi baza hi vuya ka wena nomboro i 064 947 7681 064 947 7681 kumbe Bootpet va nga tihlanganisa na mina ka nomboro ya 072 2129 425 072 2129 425 kumbe va nghena aka website ya hina ya www.rfunerals va joina online va swapa swibukwana leswi Bootpet va swi kota ku tshika va ta le ka hina ivi va nga ha vi na waiting period hi ta va nyika vukorhokeri lebyi bya xiyimo xa le henhla loko va wele hi khomba a hi khomi laha hi tshika ma hi twa na hi ndlela a hi ti lumalumi Bootpet. Budanki khenseli swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina kahle ka na siku ra namuntlha ku dya ikwengeta inkomu mi khense swinene. xiphemu xa nongonoko minxirome a xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va R Funerals hi ndlela yeleyo nongonoko humelesiwe hi Ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu nakambe mundzuku kwala ka Munghana Lone FM makomba ndlela kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimisekweni kusuka kwalano nongonoko dzumba ra mina a hi ku ngoveni i kwala na Mchangani mana siku lerinene mi hlayisekani ku dya ku engeta tata.